Welcome to the 21st Annual Susan E. Brady Hoff Candlelight Memorial for the Kansas Infant Death and SIDS Network. I'm Christy Shunn, Executive Director, along with Maria Torres, Program Director of the Kids Network. It's a tough time of the year, and this event is not an easy one to engage in, but I appreciate your participation. Bienvenidos a la 21 edición del evento anual de Susan E. Brady Hoff Candlelight Memorial de la red Kansas Infant Death and SIDS Network. Soy Christy Shunn, directora ejecutiva, junto con María Torres, directora de los programas de Kids Network. Es una época del año muy difícil y no es fácil participar en este evento, pero agradezco su participación. At the Kids Network, we practice a concept called radical hospitality. According to John Edgar, radical hospitality means being authentic in valuing one another. It means assuring people that beyond any doubt they matter, that they are loved and affirmed. En Kids Network practicamos un concepto llamado hospitalidad radical. Según John Edgar, la hospitalidad radical significa ser auténticos y la valoración de los demás. Significa asegurarle a la gente que sin lugar a dudas son importantes, que son amados y son afirmados. The Kids Network Candlelight Memorial is a place to practice radical hospitality and express our grief. We organize the memorial to help you move between joy and sorrow and leave on a hopeful note. In your candlelighting kit, you'll find a votive candle, the 2020 memorial keepsake, and some other things to comfort you. Have the votive candle ready as we proceed with the candle lighting. En este evento conmemoramos del Kids Network es un lugar para practicar la hospitalidad radical y expresar nuestro dolor. Organizamos el memorial para ayudarlo a moverse entre la alegría y la tristeza y salir con una nota de esperanza. En su kit de iluminación encontrará una vela, el recuerdo conmemorativo del 2020 y algunas otras cosas para consolarlo. Tenga lista la vela mientras procedemos con el encendido de las velas. James Miller writes, "We come together as people drawn to life, and yet people familiar with death. We come full of our memories, those memories that are hard for us to bear, those memories that lift us and give us meaning, those memories that give us the courage to go on." James Miller escribe, nos reunimos como personas atraídas por la vida y sin embargo nos familiarizamos con la muerte. Llegamos llenos de nuestros recuerdos, esos recuerdos que nos cuesta soportar, esos recuerdos que nos elevan y nos dan sentido, esos recuerdos que nos da el valor para seguir adelante. We come together today knowing that we are not alone, that others struggle even as we struggle, that others love even as we have loved and still love. Nos reunimos hoy sabiendo que no estamos solos, que otros luchan incluso mientras nosotros luchamos, que otros aman incluso como nosotros hemos amado y como amamos todavía. We come together knowing that others hope even as we try to hope, clinging to the promises that help us make our way from hour to hour, from day to day. May we find our full share of love and hope now in this time of togetherness. Nos reunimos sabiendo que otros tienen esperanza, mientras nosotros intentamos tener esperanza, y aferrándonos a la seguridad de que nos ayuda a guiar nuestro camino, hora tras hora, día tras día. Que encontremos nuestra parte plena de amor y esperanza en este tiempo de unión. We come together today to remember those who have touched our lives in such a way that we will never be the same. We are changed by having known them. Nos reunimos hoy para recordar a aquellos que han tocado nuestras vidas de tal manera que nunca volveremos a ser los mismos y que hemos cambiado simple por haberlos conocido. We light a candle in memory of those who have handed the gift of life itself. We honor those who gave us birth and nurtured us, those who endowed us with heritage and raised us, those who offered us love and cherished us.
Encendemos una vela en memoria de quienes nos han entregado el regalo de la vida. Honramos a quienes nos dieron la luz y nos nutrieron, a los que nos dotaron la herencia y nos criaron, a quienes nos brindaron amor y nos apreciaron. We light a candle in memory of those who have been linked to us through family life. We honor our siblings and our extended family. Encendemos una vela en memoria de a quienes se han vinculado con nosotros a través de la vida familiar. Honramos a nuestros hermanos y familiares. We light a candle in memory of those who we ourselves have passed on the precious gift of life. We hold dear to our hearts and those who we have held dear in our arms and in our dreams. Encendemos una vela en memoria de aquellos a quien nosotros mismos le hemos entregado el precioso regalo de la vida. Apreciamos en nuestros corazones aquellos a quien hemos tenido en nuestros brazos y en nuestros sueños. We light a candle in memory of those who have walked beside us in so many ways. We remember ones who worked with us and played with us, ones who have made our time on earth more enjoyable and our experiences in the world more memorable. Encendemos una vela en memoria de aquellos que han caminado a nuestro lado de tantas formas. Recordamos a aquellos a los que trabajaron y jugaron con nosotros, a los que hicieron que nuestro tiempo en la tierra fuera más agradable, que nuestras experiencias en este mundo más memorables. We leave the final candle unlit, aware of the fact that others will join our ranks in days to come, that they are doing so even now. They will stand where we now stand and feel what we now feel. Our hearts reach out to them. Dejamos la última vela apagada, conscientes del hecho de que otros se unirán a nuestras filas en los próximos días. Incluso lo están haciendo ahora. Se pararán donde nosotros estamos parados y sentirán lo que nosotros sentimos. Nuestro corazón se acerca a ellos. I invite each of you to participate in the candle lighting as we honor the children who have gone before. Los invito a cada uno de ustedes a participar en el encendimiento de las velas mientras honramos a los niños que se han ido antes. As we read your infant's name, please light your votive. Mientras leemos el nombre de su bebé, por favor enciendan su vela. If your child's name is not read, or you would like to light a candle in memory of someone else close to you, you can light your candle anytime you wish. Si no leemos el nombre de su hijo o hija y le gustaría encender una vela en memoria de alguien más cercano a usted, usted puede encender la vela en cualquier momento que guste. In keeping with this spirit of the memorial, let us illuminate our lives with memories of those we love. As we light each candle, we remember. De acuerdo con el espíritu de este momento, iluminemos nuestras vidas con recuerdos de aquellos a quienes amamos a medida de que encendemos cada vela. Susan E. Bradyhoff, co-founder of the Kids Network and grandmother of Haley Elizabeth Slaymaker. Chris Armstrong Jr. Arabelle Baker. Noah Flynn Beasley. Vivian Marie Beckett. Tate Weldon Beyer. Kaya Natalia Bethel. Emily Caton Bonison. Emiliano Buendia Hurtado. Kyle
Alan Carlisle. Harlem J. Carter. Taylor Ann Childs. Zamarian Crosby. Jet Richard Green. Braden Isaac Hammond Stuber. Autumn Haskell. Avery Page Henderson. Emma Lee and Maddie Ray Hook. Ethan Wayne Hauser. Jaden Dawn Howell. Lexi May Howell. Dakota Sue Helen Kennedy. Gavin Michael Kennedy Bordwell. Royce Jewel Leal. Luke Lyman. Savea Camille Martine Jones. Natalie Elizabeth McCall. Alize Marie McCulley. Gary Stephen McClendon. Ramiko Charles Munoz. Luke David Nelson. Michaela Nicole Nevergall. Annabelle Faith Ochiltree. Owen Michael Pauley. Sophia Corin Pauley. Natalie Ann Rader. Patrick Clayton Randolph. Edward Rowe. Alex Jordan Sasser. Gage Snyder. Lily Magdalene Treat. Clayton Glenn Vath. Jared T. Vaughn. Brody Ray Wallace. Brianna West. Jaden Scott White. Bodie James Wolf. Mackenzie and Tamra Young. I hope you have found peace and comfort in this memorial. I'm sorry that we can't be together, but I hope we can gather in person next year. Espero que hayan encontrado paz y consuelo en este evento. Lamento que no podamos estar juntos, pero espero que podamos reunirnos en persona el próximo año. We all define and navigate grief in our own ways. The universal thing about grief is that it's hard work, learning to shift between the sorrow and the joy. Todos definimos y navegamos por el dolor a nuestra manera. Lo universal del dolor es que es un trabajo duro y aprender a cambiar entre el dolor y la alegría. When you are having difficult moments, remember you are not alone in your grief and feel free to call the Kids Network. Cuando esté pasando por momentos difíciles, recuerde que no está solo en su dolor y no dude en llamarnos a Kids Network. I believe there is power in speaking about and hearing the names and stories of our loved ones. Creo que hay poder al hablar y escuchar los nombres y las historias de nuestros seres queridos. Very often, parents, family, and friends feel the impact of not hearing their child's name. So I encourage you to use your child's name frequently. Muy a menudo, los padres y familiares y amigos sienten el impacto de no escuchar el nombre de su hijo o hija. Por eso lo animo a que utilice el nombre de su hijo o hija
con frecuencia. Remember to do special things in memory of your child. Little things like light a candle, maybe plant flowers or a tree, adopt a child or a family from an angel tree, or anything that seems special to you. I have added a link on our webpage that invites you to light a virtual candle anytime. You may find this helpful as you navigate your grief. Recuerde hacer cosas especiales en memoria de su hijo o hija. Pequeñas cosas como encender una vela, tal vez plantar flores o un árbol, o adoptar un niño o familia de un árbol de ángeles, o cualquier cosa que te parezca especial. En nuestra página web encontrará un enlace que lo invita a encender una vela virtual en cualquier momento. Esto puede resultarle útil a medida que navega con su dolor. I also invite you to join the Kids Network for Step Up for Kids on May 1st, 2021. You can visit the Kids Network website at kidsks.org to register and set up a team in honor of your child. También lo invito a unirse a Kids Network para Step Up for Kids el 1 de mayo del 2021. Puede visitar nuestro sitio web a kidsnetwork.org para registrarse y establecer un equipo en honor de su hijo o hija. And finally, thank you to Conco Construction for sponsoring the 2020 Candlelight Memorial, and my coworkers Maria Torres, Brenda Salinas, and volunteers Karen Hahn and Kate Siebes for helping with the memorial. Y finalmente, gracias a Conco Constructions por patrocinar este evento del 2020 y a mis compañeras de trabajo y a las voluntarias Karen Hahn y Kate Siebes por ayudar con este evento. Thank you again for joining us for the Susan E. Bradyhoff 21st Annual Candlelight Memorial for the Kids Network. Until we meet again, please stay safe and take care of one another. Gracias nuevamente por acompañarnos en el 21 conmemorativo anual del evento de Susan Bradyhoff de Kids Network. Hasta que nos volvemos a encontrar y por favor manténganse a salvo y cuídense unos a otros.